So we're in Acts chapter 12 right now. តំណមកពីមែដព្រះញ្ញាភូទៅហេមកឌូស៊ីនី Now you remember last time we talked about how that Kupitru had been chained between, he had actually had 4 guards guarding him in the prison. នេះដល់គេតប៉ាស៊ីតម៉ាវណែមកពីសណាដគូពេទ្រូណកហមីទេគេពឺដល់លូដពូណកមកឧព្រីមេមេរេលូមក close អបបពលណមកអូស៊ីលីក 2 were stationed outside the door of the prison cell, and then 2 were chained on each side of him. នេះដអព្រីពនមកស៊ីនណមកអពដមកដាធឺក៏ហេនប៉នព្រីប៉នព្រីណបអេស៊ីនមកเอาเดมาคูปลูกระชานก็สนะคูนมาคูนมาไอเตสนะกามาจิลูนาคูปลูก So there's no way that he could have gotten away except that God released him. เมนเดเกียเบียปอมเมลูนาเมตตอนเนลูนาสนะอาซิเกลอเกลกเทเกซิเกลโอวาอูกมันนี่ปตก็เฮมันเดจอมเรมิจอลก็ There have been times in my life, and maybe your life, where you have had a problem and you could not see any way out of it, but God provided a way out. นี่สนะคุณเนอตนนก็เป็นลบลีมาสนะเปสนะแต่เบกูเกมาอูก็เฮเดอร์เบปิตนีนะอ้อเดอเป็นอาสุภาสุเนเนี่ยเป็นเงเมนหัวสนะเปมีเจ็บปตเจโตอุตเดือเก็บปิตนีมันก็มันน่าจมเรมีจอกับเป็นหัวสนะเป็นลบลีคาเบนเฮก็ I can think of specific times where God solved the problem and I said, wow, I never thought of that. นี่ได้สร้างเงินมาตนีก็แค่สนะมาเอ้โลก็เดอบ่สร้างเงินสนะแต่มีสุสาวอินเนี่ยเป็นลุงเงินออเดอร์เวเห็นเวเงินเนี่ยมาเวมีเจ็บประตูมันน่าจะจมเรมีเจอันโนตนีมีเรก็เสวเดออารูตแก่สินหัวเอ้โลก็ Have you ever had that happen to you? สิคาบินก็เว Well, it happened to Kupitru here. Who could ever get out of that situation? But God sent an angel to make those chains fall off. นี่เมน่าเดอเป็นนี่แม่คูปังลุงยินก็เฮดเอาเดอปูกูนมากลออาเซนเอาปูกลมมาจะลูกคูซินเนอร์จะทว่าเดอกระดักถือเนอเอาปอลุงมาเอาปัสซินเนอร์เมน่าเอาตื้อจมเลยแต่เพลเวเดอสูกเลยแต่นี่ผู้แต่เพลนะบ่าเฮเมเตปอเพกเมมูเกเป็นลูมาเดอหรือผู้กลมมาลุงกูนก็ So Kupitru was released and he wasn't sure for a while whether it was a vision or a dream. He didn't know if it was real. นี่บ่คูเปตุระกเทกทัวเคนะว่าบ่นั่นเคอัตนิกแค่เสนมาอมเมเวตรงนี้อัทวานิเนมาสิงเงลบตัวก็ Would you, Sammy, would you play verse 11 and 12? มาเปรดิญญาพูดเฮมาดูชินเนียมาพูดชิตเตอร์นะชินเนีย La me tu pelu a me tu pelu tro ku petru sai nyin no pre te thu thia anina e ye pre ra a hina khonya ye wa sai ngi hona te me thu thia ani phu yin ma amala ko jo bya che cho mria no hia atni mo ku phu ro a hia me si ple thi kya wa de khwi hero atri su so ale thu to a hia me si ple ka wa de yuda phu de amyas hu de aku meji wa te hi atku ku bi a swen yi ha hona te me thu thia ani yima amala ku cho ho a khenu a chu de khu yu ha de u epo amuina kuma ku i te pre amu mu mari a hi robinu khenu a to tu na u hia u plo u plu ku cho be ro lo lu binu ra swen yi ku. In the beginning it says, Kupitru came to himself. That's how it says it in English. And in the Greek language, the original language, it says the same thing. I don't know how, in the Karenni language,
that would be. I think it's similar Really? Similar? Yeah. So he realized that it was real that happened. อันนี้บ้านเคเดอคูปาลุงเงี้ยนะโอนาตินี่ก็แค่เส้นว่าอาสิงี้ก็เฮเดอบ้านนี้พูดอักเลมิจอลุนมาเดออามุนเมมาตัวก็เฮอันนี้สิงี้ก็เสียอันนี้ก็ And it was mentioned last week that Kupitru went to the house where believers were praying for him. นี่ว่าเดอเคตปานะไปเฮไปซอโทษกี้ก็เฮเดอบ้านเคคูปาลุอาจจะโตเดอกี้ฮีเบอเอซีprejudice มันงงสินะว่าเอซีโอเปอร์ help ล้อชุลุกุจบเบก็ It was the house of John Mark. I'm sorry. It was the house of John Mark's mother. he go แต่หินมาเดอมาครูโยฮานะมา John Mark or John and Mark No, John Mark. นะโยฮัมมาครูอัมโมฮี We usually refer to him later as Maku because he is the one that wrote the Gospel of Maku. โอเคมามาครูเปครูมาครูเปเอเดเพรนมาเดออาราลิซาเซมุนะอุเอลูนะมาครูก็เดบิงเดลิซาเซกุนะ I mention this because we will talk about Maku in a few minutes. มีเมเตเดเปซีซอปากเปเฮปาตุกครูมาครูอ่ะมีเมเตเนี่ยมาชอบมาเปแม่อาริแกที่บอกก็ So he went to that, Kupitru went to that house and they didn't believe that it was really him. They thought it was maybe an angel, his angel. นี่บ่อีเตครูปาลูเฮตัวเดครูมาครูอะฮีกูนก็เฮปนะเคเดเอซีเฮลปลอชูลูรอบลีนะแม่เธอมาครูปาลูนะว่าอาซินารอบลีนะอาจิลูตัวก็ตเนนะมาเฮดอกดานันตเพลนมาอีเตคุมาครูปาลูตเนพูเออะตเนเมนก็ Now, Kupitru was released at night just before the morning where they were going to take him out of prison and probably kill him. นี่บ่บนะแต่เซบ่ครูปาลูอะเทกันก็เฮจอมรันปลากะเทกลูบ่มอคีนมีเตเนมาเปตเนมาบ่อีเดมอลียาเคมอลิมาเนียเคเนมาคุยเอซิคุยโนฮามิซากลูอะมิซากครูปาลูปะกี When it became morning and Kupitru was gone, there was a furor in the prison. นี่บ่มอลียาเคนะก็เฮดทบาดคลอสินะอะเมปูอะเมเทอปะมาคูปอลูตกนก็บ่นะเคเดเอซีปูกูลอบลีตกูโนฮาเอซีเลซิปโลดูสินะเวเนียก็ In the Rome army, if you were a soldier and you were to guard a prisoner and he got away, that is bad news for you. นี่ดารูเมกลอกุนก็เฮเอซีเบปอมเมมาดาเอซีปืนนี่ก็ยะเฮซินนบาดาก็ยะปืนนี่ก็ยะเฮนักเลกพาแกเอาว่าเอาเมกเนมาดาเพลปอนนะเพลดากลอนะเพลเนมาเองนี่นะมาเฮเจ็บตัวจก็เฮเองนี่นะมาเสนาดาแต่สุภาพสุเรมาเฮโอเอจะไปเองนี่บ่ก็ Can you guess what might have happened to the soldiers? สิตเนเมก็เฮดามิเตดากลอซิลุยอะเบปอมเมคูปาลูนะเฮปาคูปาลูเทอักเทกเลเบกแค่นะมาดาเอซิซิลุยนะมาอะคาเบนอยเต You want to guess? โอไปโชว์แม่ Kami te pede chi to no umisa chelelu mu po chelu ni they're either gonna kill him or put Let's him in see. prison. Let's see. Would you play verse 18 and 19? Ma pushit yo na shida. Ibu hara pre upo apo dehi dan nisa plus susah ni atara ahini dia kiluna ku bedru jute plecha putite kui hero hita anguna anomya pukisia akli putehina ku bedru tedera esimya chipaludo punu aku aki aju timya pre upo apo ye dehira ahita kya anguna Mesui kya pre upo apo no dehi te tu tia ane pu no tura de ki no
ခွေဟီရူတီချူကဘီယူဒါကေနရာအတီချူအိုကဒဝီကချရီခွေဟီရူဆပ်လော Oh my gosh. So, King Herod gave a command for them to be put to death. อันนี้เด้อคุยเฮโร่เนาะว่าเฮนะเด้ออัปโปสิลุยกลาวเนาะว่าอันนมิสกะลูกะ Terrible thing. I mean, one was chained to one arm, the other one was chained to the other arm of Kupitru. There's no way he could get away, but he was gone. อันนี้เป็นตนีนี่เนี่ยตนีก็เส้นมาเด้อคุปตรูเนาะก็เฮเด้ออาสนะปลาจัจีนะมาเด้อกลาวเด้อเพลนว่าอาสนะอุเฮนี่เด้อซุปเลต่อเทนะก็อัปปุมาลุนเฮอาสนะเอตุคูนะเด้อกลาวนะกุคูนะมาจิลุแล้วจะทอดมาเอาบาเตเพลนกลาวนะก็ไม่นะเบปอตตอมเนแนวไหนมาคุปลูอะเบเทกเล็กอีเคนะมาทอดแต่เจ็ดโอเค And now we find out what happened to King Herod. คุณเนี่ยนะเป็นแม่มาอีเตคุยเฮโร่เนาะก็เฮเด้อเอริกานะมาคุณเนี่ยนะไม่มีใครเต We play verse 20. มาพูนี่เช ခွေဟီရူဆပ်လောဒုနီယာကြောင့်ဝီထာယဖုတဟီနာဝီချီဒိုဖုတဟီဖုနခုခီရာဆရာဖုအစီကချမြတ်တီဟိဘေနီနာခွေဟီရူယင်ရာအစီဖီဖုတဟီဂျူရူလူဒခွေဟီရူအိုအရဲလာရာအစီချဟိဘေပလူရေနာခုဘာလာစတူဒအကမေချူပေအစီအညေမေတီဟီရာအေမာအထူပရဇုကလာဇုကလိုချူခွေရာကရဒခွေဇူအနီလူတပရေဒခီရာအစီချခွေတေပေတေဒူဒခွေအိုမေတီဟီရာခွေဤတပရေအချီအကေနအမေချူပေအစီချီပူကေဖူနာဆေဆေအိုတဟီ At that point, King Herod went down to the coast to this area near in Caesarea. นี่คุณเนี่ยเคคุยเฮโร่เนาะว่าอักเลโอเดอร์มาทัถือเนาะก็ว่าทัถือเอซิดอกดูดมามีนะเซซาเรีย Apparently, there was a great event that was happening, and he was there in all his royal robes. นี่บ่อิเตนันดอกูเซซาเรียกูนะมาเอซิสนะมีป่วยก็นะบ่นะเคคุยเฮโร่เนาะว่าเฮโตเนาะว่าคือเซฮะจาตัวเรสนะคุยคือเซนะเท Now, King Herod, this, by the way, along the coast, had people there that traded with Israel. They were great shippers. They went around the world in ships, and they traded for food from Israel because they needed food that they did not have. นี่เด้อเอซีดอกดอเซซาเรียกูมีเตเอาเด้อทัถือเนาะก็ให้เอซีอาสนะเอาอปืเดจะปืเตพูสมีเตอาจอตดอมีเตอาจอพูเลนะชิโอซินก็มีเตมาเอาเด้อทัถือนะมาอันนั้นเด้อไอช็อตเตเจกเตมอติโพเซนะเด้ออีเตดออิสราเอลตัวก็ให้มันโอนะเอซีดอตดอนะเด้ออิสราเอลพูซินฮะโอนะให้มันทัชลุมเตให้พูเลกลูชิโอซิเชกลูงล These cities of Tyre and Sidon, they needed to have good trade from Israel because they could not produce their own food. เมื่อนั้นเด้ออีเตทัถือดอเซนวิกูนะกูนูก็เฮ็ดไซเดนะไทร์นะก็เอซีนะมาอาเบพูเลอิเชตะเตซีนะเด้อเยรูซาเล็มมาเบเชเรก็มีเตเฮนะมาเอซีเด้อเอาเด้อทัถืออะเคนะฮะสนะอาลีอีชอตติมอติโพซินมาต่อได้เอกตูหุนกลอสินะก็ But there was some kind of a dispute between these cities and King Herod. They were not getting along. Herod was mad at them. มันนั่นเด้อเอซีวิกูมาไซเดนะไทร์มาเอซีนะเด้อเอซีวิกูนะคุยเฮโร่นะก็เอซีนะโอนาแกชิโลกะสนะอเมเตสนี่อเมเตจิเจอร์สนะฮู้เด้อคุยเฮโร่นะว่าอาซิปลอดูนะเอซีก็ So the people of Tyre and Sidon, they wanted to please King Herod. They wanted to make him happy
so that they could continue to trade between their countries. မင်းတော့ဒါအဗီကူစိုက်တယ်နော်ထိုင်ရနော်ဦးနာအစီမဲမီမိုရဲနဲ့နေပေခွီဟီရိုစစ်ပလောကမတေနဲ့မှာကဲခွီဟီရိုနော်အမိုကဆဲစီနဲ့မှာအစီအချေနီကဆဲလူတတေစီကော One of the historians, one of the Jewish historians, has written a history, and he tells us what happened at that time, at that day, when King Herod spoke to the crowds. Neither like nowadays or back then, the Jewish. Back then, that Jewish Okay. historian wrote and tells us a lot of background material about what happened that day. Neither can a see beautiful see permit me mahuda rata maloloder can ma me crate un gloss in a rata sa usi gunama ara ishopa ren ne pe kunne si pe panic se goda ara iswamada ite kuherona da SCV gun nakuna si casual ali me mu se lu gloss in a rata malologo Would you play verse 21 and 22? man mapu nyishita nan nyishini ယေခဲဘီဦးနုထခုဒဟခွိဟီရောအခဲနအခုအစရထနီခွိဟီကြရောအိုနီယာအိုဒခွိအခုကလထဲထလခုရောအဟိဘေတာကရဘဲမူတဟီရောအစီအထောထနာခွိဒအဟိဘေတပရမာပလုကရမာဒိုမာတဒချမရတပရချဟာ wow Now, we only know exactly what is true from what we read in the Bible. But this historian said that that day King Herod was dressed in clothing that was amazing. Neither pesisi lo crate ma ato tun ma da di sai cholo lo pe go hemana the ba aprera tamalo ite sa uku no go he e no ha ara tan ma hina khui hero no ha akuze ha cha no go sana ato ni ne to shi lu jo go The historian said that when King Herod walked in, he had this clothing that was made of pieces of silver, and it just glistened in the sunlight. but ara tamma ma hina da khui hero ha cha no go mi te ha cha na ma shu shu to asana da ite tema to sana rusi tesi pa no go he mina awada ti tamo cha le no ha sana atake jo ga ha cha na Apparently, this King Herod was really full of himself. ani da khui hero no ma u eluna da ada dunya ni no go And when he made his great speech, the people said, "This is the voice of a god." ni bona ke ba khui hero ai be shu kana da ete esi vigu du no go he bana ke esi vigu no ma heluna o khui hero no ma sa jana da chomre the preacher You remember that the people wanted to flatter King Herod. They wanted to please him. And so they pleased him by shouting that he was a god. ni mena bebe to ma ko he da esi khui hero he to vigu du no ma shu shu ma da ki esi absi me mu re ke pe ke se khui hero si pro go mena me te asi he mo hi re ke se lu no ona a eluna a hina o khui hero no ma sa na chomre the preacher I hit him no go When they said that, he did not tell them, "Oh, no, I am not a god." He accepted all that praise. ni mana da khui hero no ha ni ho lo ki a eluna chomre the pre ne he a he ka kya shu to go sana oh he be e me me chomre ma to a he ka kya shu me no to go a he na da ani ho a ke no ha sana sin ni ho po ja oh he po ma he chong no ko When he accepted that praise, there was someone who was not pleased. me te bana ke khui hero no ha ona amun ne lu si plona da ki eluna chomre ne he ona he po ma he a he me no ha au ke o te pre ma da ani ho a me thơ khui hero na de du ne ni me na asana a chai to ga asi plot du ko God was not pleased. ni bana ke no chomre na ani ho me thơ me na amul si plot to ko Would you play verse 23? mama pu nishi sio เพื่อดูเบียเสียแต่เนมมอกูพูดเปรย์ไม่ช่วยไม่ใช่คุยฮีโร่ไม่ได้ฮีโร่อ
a to tu se thia chomria ta de ro a chino tu se thia anina prelukaya ro za isi kya lu za Pretty graphic, isn't it? what was In what ate English, him? it says he was struck by worms inside. oh okay hina ke yete mahime sana yakro za hina yak lo za isi kya lu ai na za ma asana yakro na yakro ma to sa tisi mo is it just worm or like caterpillars because we don't know this word I don't know what kind of เอา worms. มาเดี๋ยวเราเข้าว่า ai ru hok ko na iya ke ana za hina ma iya wa ke ya didn't know There is some people have tried to identify what that was called. I'm not sure of the name, but history tells us that this historian Josephus, I believe he said that he immediately was in great pain. ni da kunne sinema ke si o the a si singin ne da ma asana iya si hina ko he ma iya ni ne ma tis ma hu te klote esina si singina asi singya a phada ne lisa sa ko he ma na da ke ma phe rata da sa u ku sin the ne ko at the plane ho a hina o ba na ke mete chumra si produ ne he ba na ke khui hero no ha asana ona a che chalu da ho ku ko History tells us that he lived about 5 days and then died. ni da ite sa u ku no mai shope no ma khui hero ba a ho ku she a ke no ma asana a o sa pre ka pa nyen na ko no pa nyen na thon ba sa ke ko God does not always immediately bring judgment on someone who is ungodly. ni da pesing ni na ma da chomre na ma a me me ke pre ate su o a du ba te be ko he chomre na ma a chi ria e ke ban na sha ke ban na ma o e to ko asana chomre a si chi ria ke te pre ne ma a be po a po ko Many times a wicked person will continue to in many ways prosper, but sometimes God steps in. ni me na pesing ni ko he ra o e ne a o e le ma da ite te su fu si na ko he e si te su o ne ma o na a ona chomre na chi ria pre le lu to ko o na te ki te he ma a te su ba te ma a du ye te pu ko he ma opa manada opa achia kheda ba chomre ma tha ke pre the su o ne ma chomre ji ra pre lu a mu she pre le lu ko So when God does strike someone down for their ungodliness, it is a warning for others to heed. ni me na da pi ma tha da pi ni ho ba chomre na ma a mu she ke pre da te su o ba na ke ne ma da chomre na si do I swap ke ra ro si the ba And the text says that the gospel continued to spread. do ba lisa se ko no ma he na da chomre te lango no ma o na I di a chop pa to lo ke da ro si o na mu na ma du the po ko Now you remember that Kusalu or Kupalu and Barnabas, they had been sent to the church in Jerusalem to help them out because of the famine. ma da ite pe to man ma da ke ku palu na ku ite ban go he esi na ma sana abeka kya se they went back to Jerusalem right They went back to Antioch. Antioch o ma da Jerusalem sro ku no go he asu chwa ma ku palu na ku banaba da asu chwa lu da ite do ku Antioch mi te ne ma da esi do Antioch ku no ha achi e o se ma opu do sana te mo te posi na ma de repetu And when Kusalu and Barnabas, when they returned to Antioch, they took with them Maku. ba ite ku palu na ku banaba ka kya se da Antioch do ku no ma a eka pa na ku ba ku And we will read about Kumaku
later in this book. นี่เด้อลิซ่าเตเพลงเนี่ยพูดที่เห็นมาโอปาบิฮังยีนะบ่ายโชว์ไปภาพปุ๊กมันเด้อคุมักหัวริแกปะก็ I'm going to stop right there because now our attention is going to study in chapter 13, and we're going to study about what happened in this great church. นี่แม่นะคุณแน่เด้อเตเพลงเนี่ยพูดที่เห็นมาดูชินเนี่ยมาทัวร์ก็เห็นว่าฉันว่าคือเป็นแม่เด้อเตมาดูชิโซปก็เห็นว่าเป็นแม่เด้อมาดูซิสโซนมาไอโชเปเด้อเอซิดอกูเอนเทียกูเอซิสระกูนะมาอามีทัวเทคไรเตไอโชเปก็ We have a couple of minutes. Are there any questions?